Hello, nice to meet you. And I'm Xu working for Unist admission team. And first of all, I'm happy to present Unist to you today. And thank you for coming to this presentation. And if you have some questions, please let me know by keyword during Q&A session or some Q&A notice. Всем привет, меня зовут Нурайем. Сегодня я буду переводить мистера Джо Иксу. Только что он знакомил с собой, сказал, его зовут Джо Иксу, а также он отвечает за прием в университете Unist. А также, если у вас будут какие-либо вопросы, вы можете задавать их, писать в чате. Позже, после слайда, будет все отвечено. Все вопросы. Okay, let's start the presentation. And this is a brief history of our university, and our history relatively short compared to other universities, but we grow really fast. We became a government-funded institute in 2015, which means we actually focus more on the research and the project, and rather than simple lectures and tests. Университет больше фокусируется на исследовании и на научных исследованиях, нежели только на уроках и лекциях. In 2017, the three major institutes of Germany established their research center in Unist. And it means that the quality of our research facility and ability is higher than other universities. And so if you enter to our university, and you can experience high quality research ability of our university. Если вы поступите в Unist, вы можете получить очень прекрасную возможность для ваших исследований, так как три огромных больших институтов, немецких институтов исследовательских открыли свои исследовательские центры в университете, при университете Unist. This is university ranking, and we have a rank in a lot of indicators. And the Unist ranked in 8 in the world best small university, and also we ranked in 7 in the young university, and we are the first in the Leiden ranking in Korea for consecutive years, and especially the Leiden ranking indicated quality of papers, and this is really clear evidence to prove that our research ability is better than other universities. Также на данный момент на экране вы можете видеть статистику университетов, где в большинстве случаев Unist лидирует, в особенности в исследовательских работах. This is a global relationship, and we also focus on the international collaboration, and we have based a relationship with other foreign universities, such as Harvard, the UC Berkeley, and the UC Irvine, and so on. So you can study in this university if you apply for exchange student program. Также университет сотрудничает со многими университетами. Как видите на экране, здесь написано число 237 университетов-партнеров, и при обучении в Unist вы можете поехать в эти университеты учиться по обмену студентов. So we have some special program for international students, and that is a Harvard program. And it makes students visit to Harvard and participate in a class with Harvard students. This program runs for 4 weeks and during summer vacation. That will be a great opportunity for the student to run different background and educational environment. То значит, что вы можете одновременно участвовать, ходить на классы и лекции с учениками, со студентами Гарвардского университета, и это будет классной возможностью для интернациональных и иностранных студентов.
This is some academic program, and we host undergraduate and the graduate program. In case of undergraduate program, we have some 3 colleges and 14 departments and 2 schools. And in our world, and the number of major is 16. But the freshman students don't have to select their major in advance, and at the end of freshman year, they will choose their major, and there is no limitation or some requirement for selecting the major. So if you want to select double major, and you can try it, it means that it just depends on you. При поступлении на бакалавриат в первом году обучения студент не обязан выбирать свою профессию, так как все студенты в первый год будут учить общепрофильные предметы, и только на втором курсе вы можете уже выбрать свой факультет и интересующие вас уроки. And the cumulative number of international freshmen is 444, and we try to select more than 50 international students every year. And also next year we deliberate to select about 80 students. So the next year admission will be a great opportunity for you to be one of our university students. Also, now the number of enrolled students is about some 170, and the next year it will be more than 200. So please apply for our university and take chance for the increased quota. В этом году из интернациональных студентов, поступивших, число является 444 студентов. Также, где написано domestic, вы можете видеть местных студентов, корейцев. Вот. И на данный момент, на май 2020 года, поступивших студентов 2829 студентов. Из них 170 это интернациональные студенты, иностранные студенты. This slide of international students status, and the international students are from the 36 countries. Recent 4 years, we accept an average of 50 students every year. And the competition rates are subject to the number of applicants, and about usually 50% students who have focused on mathematics and science are accepted. And we recruit 129 students, and I mean the Kazakhstan student, and for 10 years, yeah. На данный момент на экране вы можете видеть, насколько высокая там конкуренция, так как в год, например, за последний год, 2020, подающих было 474, из них принялись только 73. И здесь учатся студенты с разных стран мира, из них большинство с Казахстана. And there are a lot of students who have focused on the mathematics and science, and also some of them received international Olympiad medal, and like some silver or some bronze or gold or something like that. And because of that, we have accepted a lot of Kazakhstan students. Большинство поступающих студентов — это те студенты, которые изучают математику и различные другие науки. Тем самым многие студенты — это призеры всяких олимпиад, национальных, интернациональных, региональных и так далее. И очень многие поступающие студенты из Казахстана именно были олимпиадчиками этих олимпиад. This is international medalist status, and as you know, that we have focused on the research and science, and so we have wanted to select excellent students who are the winner of international Olympiad, such as IMO and IBO, ICHO, and so on. And also we provide really excellent scholarship for these students, and so if you have some kind of
international Olympiad medal, and please apply for our university. Университет предоставляет гранты, да, полные гранты для студентов, которые участвовали или стали призерами в интернациональных олимпиадах, как на экране, IBO, IAO, ICAO и так далее. Вот. И очень многие студенты именно по этим критериям получили грант. And we produce excellent graduates, especially Kazakhstan alumni, and they work in Facebook, Google and Facebook, and Google, and so on. And also there is some of Korean alumni working in the global company like some Open Rubric and OpenAI and Amazon Japan, and so on. And I know that having a job in global company is just depends on you, but our curriculum is really difficult to follow up. So our curriculum will help you to build your own ability for research on science and so on. So please apply for our university to realize your dream job. На данный момент в таких больших крупных компаниях, как Google, Facebook, Rubrik, OpenAI, Amazon, Япония и так далее. И большинство из них студенты из Казахстана. А также, так как университет в основном фокусируется на исследовательских работах, на науке, у вас есть отличная возможность как бы заниматься исследованиями, да, своими работами и так далее, и получить вашу работу мечты. As I said, this is a research center, and as I said, we have focused on research ability, and based on this value, and we have established a lot of research centers, such as Carbon Material Center, and the Advanced Material Research Center, and the Battery R&D Center, and so on. Someone usually asks me, how can I use it? And my answer is for class or internship program. При университете имеются исследовательские центры, например, центр по разработке углеродных материалов, по исследованию ДНК и так далее, по исследованию батарей, там, также вы здесь видите STEM Research Center, да, и так далее. И все это доступно для студентов. And we provide our international students and with internship program from 6th semester, and our student can participate in the internship program. So during that program, and you can use the facilities and some kind of equipment and so on. Также студенты могут участвовать в интерншипах, это практика, да, обмен студентов, практика на работе. И студенты уже после, если я не ошиблась, после 4-го семестра могут заниматься практикой. This is our facility, and actually we have some sports center and a dormitory, like some apartment and a library and so on. And our students can stay in dormitory, and this is like some warm-up apartment. And usually most students will stay in dormitory, but if you want, you can stay out of our campus and by finding the room separately. Это объекты университета, которые находятся при кампусе. Это общежития, спортивные объекты, как видите, бассейн и так далее, библиотека. Я также от себя добавлю насчет этого университета, то, что в библиотеке имеется
специальные комнаты для уроков, да, где вы можете оставаться одни и учиться, комнаты хранения и так далее. В общежитии есть комнаты одноместные и двухместные, а также в спортивные объекты входят бассейны, тренажерные залы, специальные корты для тенниса и так далее. И при желании студенты могут оставаться жить при кампусе или же за пределами кампуса. And in case of sports center, and it consists of tennis court and badminton court, swimming pool, and the gym. And whenever you have some free time, you can enjoy it with your friend. В свободное время от учебы вы можете заниматься спортом. Для этого предоставлены все возможности. And this is global program for international students, and the international students can participate in the exchange student program and the summer session. And as you know, the exchange student program is studying for 1 or 2 semesters in other foreign university, and the student can participate in this program from 3rd semester. Также в университете есть программы по обмену студентов, есть во время учебы, а также летом. Вы можете учиться, проходить практику в других университетах и в других странах. Вы, как видите, 4 университета, да, в которых вы можете проходить exchange, точнее, программы по обмену. Это длится 1 или 2 семестра. The summer session will be operated for 6 and 8 weeks during the summer vacation, and the international student can experience by participating in this program and diverse background with other students. Эти программы, именно летняя программа по обмену, будет проходить во время летних каникул, то есть это ваш выбор отдыхать, либо вы можете поехать на программу по обмену в другие страны, где предоставлена, например, здесь Америка, либо Гонконг. Программа длится от 6 до 10 недель, с июня по август, вот. А также есть свои требования по GPA, по также языковым. And this is a academic program, and as I said, we have 3 colleges and 14 departments and 2 schools, and it means that the number of major is 16. And our freshman student doesn't have to select their major for 1 year. And at the end of freshman year, they can choose their major among 16. And there is no limitation in the requirement for selecting their major. Опять-таки, то, что повторяется, на первый год обучения вам не надо выбирать вашу профессию, то есть у вас есть целый год, чтобы определиться со своей профессией, да, что именно хотите изучать, потому что в течение первого года у всех будут одинаковые общепрофильные предметы. And also we operate our classes in English, so even students have to take a Korean history class in English. So you don't have to worry about learning Korean. And as I said, we focus on research and science. So the most of academic program is engineering, but there is a business management, I mean the administration. And so if you are interested in a business administration, and you can apply for our university. То есть, так как все уроки проходят только на английском, нет необходимости изучать корейский. А также, так как университет в основном фокусируется на исследованиях, на науке, большинство факультетов — это инженерия, да, научные, но также есть бизнес-администрация, да, из таких факультетов, да, и департамент дизайна. So this is a scholarship, and there we have the 2 sorts of scholarship. And the first is the Global Unist scholarship, and as you can see in this slide, and the second is this.
and the Global Dream Scholarship. Global Unistar Scholarship is for Olympiad medalists, and we provide these students with a really good scholarship based on their GPA. And if you get more than 2.7 GPA, and you will receive a full tuition fee waiver and a stipend, which is more than 330,000 Korean won, and a meal plan, and 2 meals a day. Университет предоставляет гранты, полные гранты для студентов. Есть два вида грантов. Первый — это Global Unist, который сейчас на экране. Он дается для призеров Олимпиад, где покрывается полная сумма оплаты за обучение, да, или же половина за обучение, а также дается ежемесячная стипендия и двухразовое бесплатное питание. And someone usually asks me what is the difference between a silver with gold stipend, and there is some amount of stipend, and in case of gold, and they will receive some 630,000 Korean won per month, and in case of silver level stipend, they will receive 330,000 Korean won, and if you receive some from the International Olympiad, and your medal is some gold or some silver medal, and you are eligible for the gold stipend. If you receive some bronze medal from the International Olympiad, you are eligible for the silver level stipend. Okay. Как вы видите на экране, есть два вида этого гранта, да, это золотой и серебряный. В чем разница? Так как мы говорили, это для призеров Олимпиад, и если у вас золотой медаль, то вы получаете золотой, а если у вас серебряный, то серебряный вид гранта. This is general scholarship, and basically we will provide all international students with this scholarship. And the difference between a Global Unistar scholarship is in the amount of stipend, and this stipend is 130,000 Korean won per month. And this scholarship also will be based on the GPA, and if the student get more than 2.7 GPA, then they are eligible for the full tuition fee waiver. And if you receive some more than 2.0 GPA, then you are eligible for the half tuition fee waiver. I apologize, I guess I had some issues with the internet. If you could please repeat the information about the scholarship again. Okay. This is general scholarship, and basically, and we will provide our international students with this scholarship. And different with Global Unistar scholarship is the amount of stipend, and the Global Unistar scholarship stipend is about Global Dream. And the Global Dream scholarship stipend is about 130,000 Korean won per month. And if you get more than 2.7 GPA, then you are eligible for the full tuition fee waiver. And if you get more than 2.0 GPA, then you are eligible for half tuition fee waiver. And meal plan. Meal plan is 2 meals a day.
Окей. Следующий грант — это Global Dream называется. Он предоставляется для всех, точнее, каждый студент имеет возможность получить этот грант. Это для всех студентов. Но есть свои критерии. Например, ваш GPA должен быть выше 2.7, да? 2.7, 2.7. Вот. А также здесь и имеется возможность оплаты полного обучения или же половины, стипендия и точно так же двухразовое бесплатное питание. Точнее, для этого гранта вам не обязательно быть олимпиадчиком. Okay, this is also our campus map, and this is for the engineering classroom, and this is for business administration classroom. And backside of engineering building, and there is some kind of research center. If you participate in an internship program or some kind of class, and you can use this research center. And also, this is a sports center. And as I said, there is some gym or some kind of some tennis court or something like that. And this is some dormitory, and it is like some apartment, and all international students will stay in this dormitory. Как вы видите на фото, это карта кампуса. Это почти как маленький городок, да. Здесь, как говорили раньше, находятся исследовательские центры, общежития, спорткомплексы, а также центры здравоохранения и сам университет. Okay. Okay, from now on, and I will explain about some admission guidelines. You can apply for our university by online and at the Study in Korea website. This from the year 2000 next year, January 20th and to February 18th, and you can apply for our university. And when you apply for our university by online, you have to attach your document, such as some requirement or some supplement document, and as a PDF file. And yeah, like some 3 years transcript or diploma and so on. Здесь объясняется процесс подачи документов, а также дедлайны. В основном для следующего года это уже дедлайн, это февраль. Да. Вообще процесс подачи начинается с 12 января по 18 февраля. А насчет всего процесса и как оформлять документы и так далее, вы можете узнать у новой education. Okay, and after the application period, and we will evaluate for about 2 weeks, and after that, we will announce the results in our website. Yeah. А насчет списков документов и так далее, всей этой информацией вы можете ознакомиться на сайте университета. This is our summer application process. At first, and you have to sign up as a member of Study in Korea website, and there is no application fee. Study in Korea — это вот сайт, через который вы можете подаваться. Actually, you can find our university name in the Unist, and you have to enter all your information, and like your name and your some name of school or kind of thing. При онлайн-подаче, да, вы выбираете университет Unist, а также дальше вводите всю необходимую информацию. And when you apply for our university, and you have to attach
your document and the requirement and the supplement document and before the deadline. And our document should be submitted in English. So any document in other language should be accompanied with a notarized English translation. And someone usually submits just an original copy, and it will not be acceptable. Все документы должны быть на английском и должны быть хотя бы с нотариально заверенной английской версией. Также обо всем этом можете узнать в новой Education. And also, when you apply for our university, when you attach your document, and you have to submit attach it as a A4 size and a PDF file. Actually, attachment and after the completion and the applicant and cannot modify their application after the submission has been completed. So if you want to change your information or some document, and please contact me by email, and I will give you some kind of authorization and to modify. После подачи всех документов, да, уже нет возможности менять какую-либо информацию. Вот, поэтому, если будет такая необходимость, то надо связаться с универом. Okay, and then after the completion, I will contact you by email and with some schedule and some kind of notice or something like that. После подачи всех документов университет свяжется с вами через email. This is some kind of some supplement. I mean the compulsory in the document from the number 1 to number 7 is a Unist form, and you can download this form and in our website or some study in Korea. Здесь есть специальные формы для заполнения, их можно скачать на сайте или же узнать у новой Education. And from the number 8 to number 10, this is only for Korean, so you don't have to submit it. And from number 11, that is for international student. And number 11 is the recent 2 years high school transcript. And number 12, and the high school diploma. And number 13, this is an English test report. And in case of English test report, there is no minimum score. So just if you just some English test report, you can submit it. And it also should be notarized. Здесь имеется несколько категорий документов для заполнения, для подачи, да, но они не все для иностранных и интернациональных студентов, некоторые из них только для корейцев. Также English Test Report — это какой-либо сертификат, который подтверждает ваш уровень английского языка. Он обязательный. Okay, and 14. Number 14 is a copy of applicant's passport, and number 15, that is some permanent passport. And number 16 is some kind of birth certificate and some official documents specify parent-child relationship. And usually in the Kazakhstan, students usually submit it and birth certificate. Yeah. 16 — это какой-либо документ, подтверждающий о вас, о ваших родителях, да, это может быть ваш сертификат о рождении, как она называется. Okay, this is some supplement document, and you can submit it. You can submit supplement document up to 5 and up to 5 certificates, and among them, it consists of over
while attending the high school, and the high school graduation test was some university admission test or some SAT and so on. And some of them, some students submit some high school introduction or some profile. Дополнительно вы также можете подавать свои грамоты, сертификаты, которые вы получали во время школы, да, или колледжа, университета. Это могут быть различного рода сертификаты, грамоты или какие-нибудь достижения ваши. And this is some personal statement, and the personal statement is also the one of some Unist form, and you can download our website and or some studying Korea, and there is some 5 questions, and you can answer these questions, and based on your some experience or some your education vision or something like that. Это personal statement. Это что-то вроде мотивационного письма, да? Также об этом вы можете узнать у Новой Education, и здесь описаны все критерии, которые надо обязательно отметить там, например, ваша финансовая ситуация, или же какие у вас были достижения при школе, или же в какой особенной школе вы учились, да, и ваши, например, хобби, ваши академические достижения во время школы, да, а также ваши достижения за пределами школы, да, это может быть спортивные и так далее. Okay, so there are some 5 questions like this, and you don't have to write down this question, and it already uploaded in our website and study Korean, and so okay. After the period of some application, and we will have 2 weeks, and for the doser evaluation, I mean the document evaluation, and there will be 3 groups, and accepted and interviewed and rejected. And accepted means already accepted, and they don't have to take some interview test. And the interview group is they have to have some interview test, and by phone or some by Zoom or another way, and I mean the online and by online. And rejected means just rejected. If you could please repeat the last 2 sentences because I couldn't hear you. Sorry? If you could please repeat the last 2 sentences because I couldn't hear you. Okay, and actually the period of application, and we will have 2 doser evaluation for 2 weeks, and after the doser evaluation, and our applicants are divided as interviewed and accepted and rejected. And accepted means just accepted. They don't have to take some interview test, yeah, and they already accepted. And interview group means they have to take some interview test, and rejected means ready to admit.
Okay, and this is an interview, and it will be conducted by telephone or some Zoom or some other way, and also after the some interview, and it also will be redirected by in English. So don't worry about some by speaking in Korean or something like that. And after the interview and the early interview are divided as some accepted and the candidate rejected. And candidate means some kind of means that if the accepted student give up the chance for the some admission, and the candidate student take chance for the admission. Yeah. After that, we will announce the results in our website and yeah, you can find some kind of notice in our website, and some people said that usually go to the study Korea, and they said I cannot find my result, and yeah, we will not notice in the study Korea website. So please remind it, and please remember it, and we will notice the results in our website. My apologies, sorry, I'm back. Если у вас будут, если в университете будут какие-либо новости, объявления, то все будет на сайте. Can I go to next slide? Okay, this is some last slides of our presentation, and if you have some questions, then please let me know. And by keyboard in English would be better for me, and there is some Q&A notice, and there is some and you can answer me and by keyboard and in English. So thank you. And also there is some email address, and if you have some questions, please email me, and I will answer anytime, every day. Thank you. And from now on, the next session is our alumni talking session, and my alumni let you know about some Unist life or some Unist study or some environment or something like that. Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете задавать их в боксе для question. Hello, Mr. Zhou. Thank you for your presentation. Всем салям. Меня зовут Санжар. Я закончил Unist только в этом году. Поступил в 2016. Закончил... У меня факультет был Electrical Engineering и Computer Science. В Unist есть major и minor. Сейчас я нахожусь в Сеуле. Здесь работаю в стартапе как software-инженер. Меня попросили рассказать немного о Unist. Первое, что хочу отметить, это то, что в Unist есть хороший KZ-комьюнити. Много студентов с Казахстана. Как вы видели в слайдах, там больше 100 студентов из Казахстана есть. И для адаптации, для вот просто подстройки в начале очень легко было. Много людей, которым могут дать совет, сказать, что да как работает, даже там с маленькими вещами, как регистрация на курсы и вообще эмоциональная
моральная поддержка. У нас студенты со всего Казахстана были, со всех городов почти. У многих очень хорошие отношения. И много сейчас людей из Казахстана, у которых хорошая карьера. В основном это в Computer Science, то есть IT, но есть и другие, там, бизнес-менеджмент, есть люди, которые пошли по пути науки, там, в research ушли, которые дальше делали мастерс, там, PhD и так далее. Что еще сказать? Насчет какие документы нужны и какие вообще, какие критерии, это все смотрите с сайта. Сайт вот был указан в презентации, или вы, если просто в Google введете Unist Undergraduate, там есть все guidelines, там есть этот прям список, какие документы вам нужны, какие критерии, есть ли вообще критерии. Насколько я знаю, например, для IELTS, SAT нет никаких критерий, просто есть критерии, что вы должны отправить, и потом дальше, основываясь на этом, они будут сами вас как-то оценивать и будут решать, примут, не примут. Что еще сказать? В Unist также много студентов с других стран. В основном это Центральная Азия, потом есть Южная Азия, много людей с Вьетнама, есть студенты с Африки. Очень разнообразная комьюнити. Можно много с кем познакомиться, можно расширить свой нетворк. Я думаю, это очень полезно в будущем для развития вашей карьеры. В Unist многие вещи уже мистер Джо сказал, то есть как подавать, как поступать и какие есть факультеты. Факультеты вы тоже можете узнать сразу на сайте. Обучение тоже бесплатное. По дефолту, если вы поступаете на полный грант, вам не нужно совсем платить. Вы получаете как минимум 130 тысяч вон стипендий. Это около $110-120 в месяц. И также вам предоставляется еда. Еда, кстати, халал, так как много есть студентов в Центральной Азии, и многие из них мусульмане. Unist об этом позаботился. Также тут видел вопросы насчет dormitory, насчет общежития. Общежитие платное, стоит около 700 тысяч вон, это тоже где-то $660. Но это на семестр. Также minimum acceptable. Да, какие-то все остальные критерии и какие факультеты есть, лучше, думаю, посмотреть на сайте, потому что они время от времени меняются. И какие-то факультеты добавляются, какие-то новые критерии появляются. В Unist также есть. Первый год вы не выбираете вашу специальность. На второй год вы выбираете вашу первую специальность и вторую специальность. Разница в том, что по первой специальности вы берете больше уроков, а по второй специальности раза 2-3 меньше уроков. Но когда вы заканчиваете, вам дается диплом, где написано, что вы закончили с degree
там, скажем, electrical engineering и computer science. Там не пишется, какой из них major, какой из них minor. Unist сейчас, Unist относительно молодой университет, открылся только в 2009, и уже в 2017-2018 начал появляться в рейтингах. Пока что он только появлялся как молодой университет, но в этом году он вошел в топ-250 университетов, если я не ошибаюсь, на 176-м месте. В Unist очень хороший research, то есть исследования, если вы интересуетесь наукой, инженерией, если вы хотите, может, дальше пойти делать мастер, там, идти на магистратуру, докторантуру. Unist очень хороший вариант, потому что вы можете уже, когда вы бакалавр, работать в лаборатории какого-то профессора, который очень, скажем, известен в своем филде, в своей индустрии, и потом, после того, как вы закончите, вам легче будет поступить на магистратуру в универы, такие как Гарвард, MIT и так далее. Что еще сказать? Ну, вообще, в чем еще плюс Unist, это то, что все уроки на английском 100%. Если не ошибаюсь, это единственный университет в Корее, который предоставляет 100% уроков на английском. Даже в КАИСТе только 90% уроков преподается на английском. То есть вам не нужно учиться там год до этого, скажем, foundation, учить язык, вы можете сразу, если у вас есть английский, вы сразу можете начать вашу учебу, не затрудняясь. Ну, если вы поступите, конечно же, посоветую подучить корейский, чтобы получить максимум от этого опыта, экспириенса в Корее. И вообще пребывание в Корее, думаю, очень полезно тем, что вы увидите познакомитесь с новой культурой, увидите мир с другой стороны, так скажем. И Unist, как в начале презентации сказали, он больше себя позиционирует как исследовательский институт. То есть в основном здесь проходит исследования, очень много лабораторий по разным специальностям. Даже если вы занимаетесь бизнесом, менеджментом, там есть лаборатории, которые строят статистический анализ и так далее. И подрабатывая в этих лабораториях, вы можете также получать как бы зарплату небольшую от них. И это может вам помочь также, скажем, купить себе там что-то для себя или заплатить за общежитие и так далее. Если есть вопросы, можете задавать, как можно ответить. Excuse me, Mr. Joe. Hello. Okay, in the question box, there are some questions in English, some are in Russian and Kazakh. If we can start answering the English ones, then I'll be translating the Russian and Kazakh ones for you. Okay.
Actually, some of international students, and I mean the Kazakhstan students, usually question me that, and some IH or some SAT score. And in case of English test report is mandatory, but there is no minimum score requirement. So if you have some certificate, you can apply for our university. And in case of SAT, it's not mandatory, and that is the main source or some main part of some evaluation. So don't worry about that. And although you don't have some SAT score, and you can apply for our university. На вопрос, я вот только присоединился, какие нужны результаты SAT, IELTS, GPA для Computer Science, да? IELTS, либо какие-либо другие сертификаты языковые требуются, но нет минимального требования, да, по баллам. То есть вы можете подавать и дальше при admissions узнать. Насчет SAT, оно не обязательно, поэтому и без него можно. And someone said, someone questioned me and about some sending their document, and all documents should be can be submitted by online. And in study Korea website, and there is some attachment, and you can adjust your document. So you don't have to submit it by post, yeah, or some other way. Because of COVID-19, and it takes about 3 or 4 weeks to arrive. So please apply for when you apply for our university, and you can attach your document. Насчет документов, их не обязательно отправлять по почте, да, официальные версии, вы можете отправлять их онлайн, так как из-за коронавируса и на случае на данный момент, да, можно все отправлять онлайн. And the dormitory cost, and it is about some 600,000 Korean won per semester, and this is not one of some scholarship. Оплата за общежитие около 60 тысяч вон, корейских вон, и оно не входит в scholarship grant. Excuse me, sir, is it per semester or 1 year? The 1 semester, I mean the 6 months, yeah. Окей, это за 1 семестр. And basically, we provide early international students with some scholarship. I mean the poor scholarship and the poor tuition fee waiver, and the stipend. And the stipend means some 130,000 Korean won per month, and meal plan. Meal plan is 2 meals a day. So there is some special scholarship that is a global Unist scholarship. This is for the some Olympian medalist, and the difference between global general scholarship with global Unist scholarship is the amount of stipend. And so don't worry about that. Although you doesn't have to have some kind of Olympian medal, and you can receive and the tuition fee waiver and some kind of stipend and a meal plan. Это был ответ на вопрос, обязательно ли иметь или же быть призером Олимпиад для того, чтобы выиграть грант. Нет, не обязательно, так как есть 2 вида грантов, которые первый это для олимпиадчиков, второй это для всех поступающих студентов. And our students will stay in our dormitory and can stay in our dormitory and during the academic year. I mean the 4 years. Yeah. Все студенты могут оставаться в общежитии в течение всего академического года.
Yeah, and when you apply for our university, then you will select just the two things, among two things, and engineering and business administration. And after the 1 year, I mean the freshman year, that you will select some specific major, and such as some mechanical engineering or some kind of thing. Yeah. На вопрос, есть ли здесь только два факультета или нет, инжиниринг — это главное, main, да, факультет, но туда также входят такие факультеты, как машиностроение, городская экологическая инженерия, материаловедение инжиниринг, да, энергохимический инжиниринг, ядерная инженерия и так далее. И насчет этой информации вы можете полностью ознакомиться через новый education. Камера. And when you submit your document, and our document should be notarized, I mean the certified copy. Yeah. Когда вы подаете документы, все документы должны быть нотариально заверенными. And we host our classes in English, so you don't have to run Korean. But if you want, then there will be some language center, and you can take some kind of club or some kind of some course or something like that. Так как все уроки идут на английском, вам не обязательно изучать корейский. And actually, as I said, basically, and our international student will receive some 130,000 Korean won, but per month. But it is not enough to live. So this is for the some kind of some buying books or some just some kind of some buying some books and just buying pen or something like that. And I think that it costs more money than than our stipend. Yeah. Кажется, это был ответ на вопрос 130 тысяч вон. Достаточно ли этого для жизни там? Как ответил мистер Джо, скорее всего, нет, так как затраты выходят больше, чем это. And basically, international student cannot have a job outside our campus, but sometimes we provide some opportunity in for the job in our campus, and so for the only for international students. So it also will be good opportunity for you to earn some kind of some money or some kind of thing. Yeah. На вопрос, есть ли возможность работать за пределами кампуса, мистер Джо ответил, к сожалению, нет, но при кампусе есть, как говорил representative этого универа, да, студент, который учился в этом универе, то, что есть возможности работать при кампусе, там зарабатывать, да, возможно, участвовать в каких-то исследованиях, помогать, быть ассистентом и так далее. Yeah, there is some student that they don't have some SAT or some acceptable the award from the International Olympiad, and so although you don't have some SAT score or some award, then you can be one of our university student, and if you and also the most important thing is some academic record and some mathematics or some science or something like that.
Обязательно ли быть призером Олимпиады, либо иметь SAT для того, чтобы поступить в универ? Нет, не обязательно. Вы можете поступать в университет, даже если у вас нет этих критерий. Главное — это ваша академическая успеваемость. And after the period of some application and it will take about some 1 month, yeah, about 1 month to know the result. And so after the 1 month, I will let you know by email the result, and I will upload the result in our website. Время ожидания результатов составляет месяц. Приняты ли в университет и так далее, вам придется ждать 1 месяц. Additionally, a lot of students usually custom me and about some IELTS was a minimum score, but although the IELTS was an English test report is mandatory, but there is no minimum score. So 4 is acceptable and 5 also acceptable, and 6 and 8 or 7, everything is acceptable. But yeah, so don't worry about the minimum score. Для сертификатов IELTS, TOEFL, либо других языковых сертификатов нет минимум балла, поэтому если главное вы знаете язык, то вы можете просто подавать свой сертификат. And the language, and in case of language, and as I said, and we will host our classes in English, so and the robot or some yeah, our classes in English, so don't worry about some Korean. Yeah. Опять-таки, да, не обязательно учить корейский, так как уроки все на английском. And if you have some Olympiad medal, and when you evaluate you and the applicant, and we will report to your Olympiad medal, and so yeah, and then the committee will select who will be the one of the Unist scholarship student or something like that. So if you have some Olympiad medal, and please submit it and to our application website. Если у вас есть какие-либо достижения в Олимпиаде, то обязательно не забудьте об этом отметить, так как это будет рассматриваться при присвоении грантов. Здесь вопрос, можете повторить, на какие программы есть полные гранты на английском? Все уроки на английском, во-первых, и все гранты распространяются на все факультеты. And we will accept IB course, and so when you apply for university, if you have some IB diploma, and please submit it. And yeah, in case of also the IB diploma, and there is no minimum requirement. Yeah. Вопрос, принимается ли IB-дипломы, и есть ли какие-нибудь минимум требования, то минимум требований нет, и IB-диплома принимается. Yeah, a lot of students really wonder about our scholarship program, and actually we will basically we will provide and full tuition fee waiver and some stipend per month, and it is about some 130,000 Korean won, and meal plan. Meal plan means 2 meals a day, and there is some coupon, and you can have lunch or dinner whenever you want. Также вопрос насчет грантов. Грант покрывает, это скорее всего зависит от конкурса, да? Грант покрывает полную оплату за обучение, либо половину. Также оплачивается ежемесячная стипендия и двухразовое бесплатное питание.
Actually, when you receive, when you apply for the visa, and there will be some bank account condition, but I don't know the specific and the amount of some bank account things, and but it will be changing every year. So for last year, it was some about 10,000 US dollars. So yeah, please report to this point. Yeah. So the amount you said is a fee for studies for 1 year, right? Mr. Zhao? The amount that you said is amount for studies, right? For 1 year. Dormitory? Is it for dormitory or for the studies, for the education? Studying Unist. I mean the Okay. to receive a speaker. Yeah, yeah. Примерная оплата за год обучения это около 10 тысяч долларов. And additionally, we host our classes in English, so we earn notice, and the kind of the information in our campus will be provided in English. So don't worry about, you can survive without Korean. Опять, да, тот же вопрос. Это обязательно ли знать корейский? Нет, не обязательно, достаточно знать английский. Также насчет оплаты за обучение вы можете узнать у новой, так как каждый год он может меняться, и как показывает сайт, это сейчас 5000 долларов в год, поэтому лучше все-таки узнавать у новой education. And also a lot of students usually wonder about some attachment. And actually, when you apply for our university by online, you can submit it also by online. There will be some attachment service, and you can attach your certificate and PDF file and through the website. I mean the Study Korean website. So that is all, and you don't have to submit it by post. Additionally, yeah. Свои сертификаты, да, вы можете подавать в PDF-версии и онлайн. А также здесь есть вопрос. Учась только на стипендии, не будут проблем с общежитием. Вы, возможно, спрашиваете, покрывает ли грант оплату за общежитие? Mr. Joe, there is a question which I'll translate to you. Does the scholarship cover the payment for the dormitory? Actually not. Dormitory is not one of some scholarship, and they have to submit if the student will stay in dormitory, they have to pay about some 600,000 Korean won per semester. Грант не покрывает оплату за общежитие. Надо будет платить самим. Are there any extracurricular activities? Extracurricular academic? Yes, extracurricular activities at the university. Maybe some clubs, some communities. Right. There is some around more than 10 club and student club and for dance or some singer or some kind of thing. And you can, if you want, you can participate in this club. Какие у вас есть кружки? Был вопрос. Да, в университете есть всякие клубы, организации, да, например, Dance Club и так далее, где вы можете участвовать. And also, because of COVID-19, and we this year, and we host classes by online, and so in this case, you can stay at home and you can study by Zoom and by online. So you don't have, in this case, you don't have to pay some kind of dormitory fee. Yeah.
Из-за ситуации с COVID вы можете оставаться у себя дома и учиться в своей стране. So some students question me and application fee, and actually there is no application fee. Вопрос насчет application fee, это оплата за подачу документов, да? Такой оплаты нет. Actually, and all the freshman student and can choose any kind of major and without some condition. And although you were you have studied in some biology or chemistry, and you can select the computer science, yeah, as your major. На первом году обучения вам не обязательно выбирать свою специальность, так как будут общепрофильные предметы, а вы свой мейджор, да, свою профессию можете выбрать со второго года обучения. Так как наша конференция скоро заканчивается, если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы, либо если ваши вопросы остались неотвеченными, то вы все можете спросить и узнать у Новой Education. And also, when you in English test report, there is no some kind of requirement and a sort of English test report, and you can submit some TOEFL or some IELTS or some Duolingo or something like that. It doesn't matter, yeah. There's one more question about the scholarship. Is it for only undergraduate students or for the graduate students also? Actually, the Global Unistar and the Global Dream Scholarship is for the undergraduate, and in case of if the international student want to and go to the some graduate school, and they will receive more than 800,000 Korean won per month. Yeah. So it's not for everybody, it's for the ones who has a medal, right? The golden one. No, there is no condition. Okay, so it's for everybody. Все гранты, которые Global, да, и которые распространяются на всех студентов, это для студентов бакалавриата, а для магистратуры условия немного другие. Вы тоже можете узнать у Новой Education. And we consider some kind of global international Olympiads, such as some IBO and IPHO and IJET-HO. Yeah, so if you have some tip, some Olympiad and certificate, then you can submit it. And it is also be eligible for the Global Unistar Scholarship. Все виды интернациональных диплом, как IB-дипломы, да, они все принимаются и также могут претендовать на гранты.
Вопрос насчет, когда будет подача документов. Подача документов начинается в январе. And our some professor is from the some global is from the global university and from the USA or some kind of some Ivy League or some kind of thing, and especially the most of them is from the Seoul University, and so they are really good. Yeah. Вопрос, можно ли подавать документы учась в 11 классе или нужно подавать документы только после окончания, так как подача документов начинается уже в январе. Я думаю, вы уже сейчас можете взять консультацию у НОБы, да, и начать готовить свои документы. Mr. Joe, there is a question. Does the business administration include anything about accounting or finance? Yes, there is some business administration and will some include some accounting and finance or some business management. Yeah, but there is no economics. Yeah. Есть факультет бизнес-администрации, и туда входят учет и финансы, но там нет экономики. Некоторые вопросы повторяются несколько раз, на которые, возможно, мы уже ответили. Если вы не получите ответ сейчас, вы можете узнать у новой education. There is a question, is undergraduate program is 3 years or 4 years? This is a graduate program. No, undergraduate. Undergraduate program is for 4 years. Бакалавр длится 4 года. There's also a question about what about the scholarship during the student exchange? Is it any scholarship for it, or does the university cover any expenses? Exchange student program? During the student exchange program. Yeah, during the exchange student program, and there will be some kind of tuition fee waiver or some kind of scholarship, and don't worry about that. Yeah. So it will be covered by the university, right? Ответ на вопрос, да. Есть ли какие-либо гранты и будет ли вообще грант покрывать во время обмена студентов? Как сказал мистер Джо, да, есть, да, университет будет частично покрывать некоторые расходы студентов во время обмена.
The next question is, are there any mentors at the university? Are there any mentors at the university? Mentors who will help new students to adjust to the country, to the university? Some kind of some medical engineering or something like that? Mentor students who will be guiding the freshman students, helping them to adjust to the university, answer their questions, like university buddies. Actually, I don't know. Actually, I don't know. But there is some organization for the some international student and UISO, and there is some a lot of Kazakhstan student and a lot of some other foreign university, foreign country student, and so there will be give some tips or some help or something like that. And also there will be some kind of department for just some freshman student, and so there will be give a lot of information and guidance or something like that. Как таковых менторов нет, но есть специальная организация для иностранных студентов, которые будут вам помогать, отвечать на ваши вопросы и помогать в университета, города, страны и так далее. And also we have some healthcare center, and because of COVID-19, and I think that the healthcare is really important, and so the international student can take some kind of some counselor or something like that, and medical counselor, and by go to the healthcare center. Полные гранты не покрывают стоимость за общежитие. Question about the scholarship. Is it possible to get one during the studies? Scholarship? Yes, is it possible to get the scholarship during the studies for your academic results? Yeah. Based on the academic record and academic GPA, and they will all international students will receive a scholarship, and during 4 years. Yeah. Вы, да, зависимо от вашей академической успеваемости во время университета, да, можете получить гранты. I think that this session is finished, and is there any questions? And if you have some question about our university and the scholarship or anything, then please contact me by email. And there is my email JIS89 and unist.ac.kr. Yeah, anytime, any day. Yeah. На этом наша сессия заканчивается, и многие вопросы, так как были на повторе, думаю, на них мы ответили, а если остались какие-нибудь, вы можете дальше спросить о Nova Education. And hello, and this is I think that this is the end of some presentation, right?
If maybe if you'd like to do any kind of conclusion or say something, it's almost the end. Yeah. Actually, we can. I think that we can finish, the presentation. Yeah. Okay, guys. Okay. Thank you for your time and interest in the Unist. And if you want to know and some additional things, please contact me by email. Thank you. Спасибо всем за участие, за ваш интерес Unist University. Да? Если у вас остались какие-либо вопросы, вы можете их дальше задавать потом, после окончания вебинара. Спасибо всем. До свидания.